value of a parameter or values of several parameters. There are two types of estimation. First one, point estimation. Second one, internal estimation. Point estimation. First, point estimation. Use the value of a statistic. Use the value of a statistic to estimate a population parameter. Use the value of a statistic to estimate a population parameter is called a point estimation. Is called a point estimation or ORR. Any statistic is a point estimator. Any statistic is a point estimator. Point estimation use value of Use the value of a statistic to estimate a population parameter. மேம் கேக்குதா மேம்? கேக்குதுமா. எழுதிட்டியா point estimation definition? Point estimation use value of statistic. Use the value of a statistic to estimate a population parameter. Is called point estimation or any statistic is a point estimator. Any statistic is a point estimator. Example, statistic na எதை சொல்லுவோமா? Ma'am, X bar. Only X bar. X barங்கிறது என்னது? Mean, ma'am. Sample mean. Yes. X barங்கிறது sample mean. Muங்கிறது என்னது? Mean. Mean. Parent mean or population. Parent population. அதுல இருந்து வர mean தான் mu. Samplesல இருந்து வர mean வந்து sample mean is X bar. Sample variance Sigma X. Sample variance denotion ஞாபகம் இல்லையா? S square. இருக்கியா? Yes ma'am, இருக்கு ma'am. Examples எழுதிக்கோ. The statistic sample mean X bar is a point estimator of the population mean. The statistic sample mean X bar is a point estimator of the population mean mu. Point estimator of the population mean mu.
Second, the statistic sample proportion P cap. The statistic sample proportion P cap is a point estimator of the parameter. The statistic sample proportion P cap is a point estimator of parameter of the binomial distribution P. The statistic sample proportion P cap is a point estimator of parameter of the binomial distribution P. Third one, the statistic sample variance. The statistic sample variance S square. The statistic sample variance S square is a point estimator of the population variance sigma square. The statistic sample variance S square is a point estimator of the population variance sigma square. Note, estimators are random variables. Estimators are random variables. Estimators are to obtain the sampling distribution of statistics. Estimators are to obtain the sampling distribution of statistics. Next, sample mean may be as an estimator of the population mean. Next, sample median also may be considered as an estimator of the population mean. Sample median also may be considered as an estimator of the population mean. To decide that which is more close to the population mean, we see some different types of estimators. Different types of estimators and their properties. First one, unbiased estimator. Second one, consistent estimator. Third one, efficient estimator. Fourth one, sufficient estimator. First one, unbiased estimator. The statistic, Yes, ma'am. Unbiased estimator definition. A statistic theta cap is called an unbiased estimator of the
parameter theta, the statistic theta cap is called an unbiased estimator of the parameter theta if and only if E of theta cap equal to theta. E of theta cap equal to theta. So theta cap ங்கிறது என்னமா இங்க statistic. Yes, ma'am. இது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் எது எதெல்லாம் சொல்லலாம்னா x bar, sample mean, s square, Yes. sample variance, s, Sample standard deviation, yes. and p cap. p capங்கிறது proportion, sample proportion னு சொல்லுவோம். இதோடைய population mean வந்து mu. இதோட population variance வந்து Sigma square. இது sigma. இது Sigma. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா p, sample proportion வந்து p cap. அதோடைய population வந்து நம்ம binomial distributionல யூஸ் பண்ற parameter p. P. ஓகேவா? Yes, ma'am. So எந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் எந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லாம் இந்த கண்டிஷன்ஸ் satisfy பண்ணுதோ then that statistic is an unbiased estimator of that parameter. புரியுதா? So that is E of x bar equal to mu வந்துச்சுன்னா that is x bar is an unbiased estimator of mu. ஓகேவா? So next biased estimator. Biased estimator if E of theta cap not equal to theta, if E of theta cap not equal to theta, then theta cap is said to be a biased estimator of theta. Then theta cap is said to be a biased estimator of theta. Next, bias of the estimator. Bias of the estimator. The quantity E of theta cap minus theta is called the bias of the estimator theta. The quantity E of theta cap minus theta is called the bias of the estimator theta. Positively biased and negatively biased. Next, positively biased and negatively biased. If E of theta cap minus theta greater than 0, if E of theta cap minus theta greater than 0, then theta cap is said to be positively biased. Then theta cap is said to be positively biased. Second one, if E of theta cap minus theta less than 0, then theta cap is said to be negatively biased. Yes, ma'am. Next, asymptotic unbiased estimator. Asymptotic unbiased estimator or unbiased in the limit. Unbiased in the limit. If limit n tends to infinity, E of theta cap equal to theta, then theta cap is said to be a asymptotically unbiased estimator of theta.
இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எழுதிக்கோமா. Even if E of theta cap not equal to theta and limit n tends to infinity of theta cap equal to theta, then theta cap is said to be asymptotically unbiased estimator of theta. So if E of theta cap not equal to theta vandalum, after n tends to infinity, suppose it is equal to theta means that is asymptotically unbiased estimator. புரியுதா? Okay, ma'am. Note, unbiased estimators do not always exist. Unbiased estimators do not always exist. Second one, unbiased estimator may be meaningless. Unbiased estimators may be meaningless. Third one, unbiased estimators may not be unique. Unbiased estimators may not be unique. Difference between parameter and statistics. Next, difference between parameter and statistics. Mean, median, mode, standard deviation, etc. Mean, median, mode, standard deviation, etc. are some characteristics of a statistical distribution or some characteristic of a statistical distribution. Adula first, these characteristics are called parameters. These characteristics, that is mean, median, mode, standard deviation, these characteristics are called parameters if they are calculated for a population. If they are calculated for a population. Second one, these are called statistics. These are called statistics if they are calculated for samples. So when we are calculating for population, this mean, median la enna solrana parameters. Parameter, So samples sample population calculate பண்றப்ப statistics. Statistics. Next, results. First one, let x1, x2, etc. xn, capital X1, x2, etc. xn be a simple random sample. B, a simple random sample from your population. B, a simple random sample from your population. Then the sample mean is an unbiased estimator of the population mean. Then the sample mean is an unbiased estimator of the population mean. That is E of x bar equal to mu. E of x bar equal to mu. Yes, ma'am. So பக்கத்திலே comma போட்டு x bar is an unbiased estimator of mu. X bar is an unbiased estimator of mu. Next, second, let x1, x2, xn be a random sample from a population.
Let x1, x2, xn be a random sample from a population with a finite variance sigma square, with a finite variance sigma square greater than 0, sigma square greater than 0, then s square equal to summation xi minus x bar the whole square, I varies from 1 to n, whole divided by n minus 1. S square equal to summation xi minus x bar the whole square divided by n minus 1 is an unbiased estimator of sigma square. Is an unbiased estimator of sigma square. Ma'am, let x1, x2, xn be a random sample from population, ma'am. From a population samples With finite population thane. population. Be a random sample from a population with a finite variance Finite sigma variance square, sigma square, then s square is equal to summation xi minus x bar whole square divided by n minus n minus 1 is an unbiased estimator of sigma square. of sigma square. So unbiased estimator of sigma square na meaning E of s square equal to Sigma square. where s square equal to this formula. Okay ma? Next example. First one. If a random variable has an binomial population, if a random variable has a binomial population with parameters n and p, with parameters n and p, show that the sample proportion x by n, capital X by small n, is an unbiased estimator of p. X by n is an unbiased estimator of p. So என்ன ப்ரூஃப் பண்ணனும், இங்க sample proportion எது கொடுத்திருக்காங்கன்னா x by n, that is we are Expectation of sample proportion as p cap p which is cap equal to x by n. x by n. So we have So to prove expectation of x by n equal to 1 by n into np, which is equal to p. therefore x by n is an unbiased estimator of p. Estimator of p. Next x1, x2, etc. xn be a random sample from the population with respect to the density function f of x is equal to e power minus of x minus q, comma x greater than q, 0 otherwise. Check x bar is an unbiased estimator of q. Check x bar is an unbiased estimator of q. If not, then suggest an estimator of q. If not, then suggest an estimator of q. So we have to check E of x bar equal to q or not. So எப்படி போடலாமா இது? E of x bar na நமக்கு என்னன்னு தெரியும்? We know that x bar is a sample mean. Sample mean is an unbiased estimator of population mean. Population mean. That is E of x bar equal to mu. இல்லையா? Yes, ma'am. Muங்கிறது என்னது? Mean. Mean. Mean ஓட definition என்ன?
E of x. fx X into f of x. f of x dx. So what is the limit? X into f of x is, limit is from q to Q to infinity. infinity e power minus of x minus q into dx. So which is equal to e power plus q, power separate பண்ணி வெளியில எடுத்துறலாம், e power q to infinity x e power minus x dx. So uv method, e power q, u value x, v value is minus e power minus x. Minus second term minus u dash is 1, v1 is plus e power minus x, q to infinity, which is equal to e power q, e power minus infinity 0 upper limit, lower limit minus q e power minus q minus e power minus q, that is lower limit plus வரும் இல்லையா, so plus plus. So e power q, இதுல இருந்து e power minus q காமனா எடுத்தீங்கன்னா q plus 1. So e power plus q minus q e power 0 1 ன்னு வரும். So your answer is q plus 1 for e of x bar. So we have to check e of x bar is q or not. If e of x bar is q, then x bar is an unbiased estimator of q. Q. So inga e of x bar equal to q plus 1 வந்திருக்கு. So x bar is not a unbiased estimator Unbiased of estimates q, of Q. but e of x bar minus 1 equal to q, or e of x bar minus 1 equal to q. எழுதலாமா? Yes, ma'am. So that is x bar minus 1 is an unbiased estimator of q. So question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, check x bar is an unbiased estimator of q. If not, then suggest an estimator of q. புரியுதா? Yes, ma'am. புரியுது ma'am. So x barங்கிறது இங்க நமக்கு unbiased estimator of q இல்ல, but q கான unbiased estimator வந்து x bar minus 1. கேக்குதா உனக்கு? Yes, ma'am. கேக்குது ma'am. Next போலாமா? Yes, ma'am. Next, let x1, x2, etc. xn be a random variable having 0 1 distribution, bracket la binomial distribution, having value 1 with probability p, having value 1 with probability p and 0 with probability 1 minus p. 1 with probability p and 0 with probability 1 minus p. Let x is equal to x1 plus x2 plus an etc. Let x is equal to x1 plus x2 plus an etc. plus xn. Show that x into x minus 1 divided by n into n minus 1 is an unbiased estimator of p square. X into x minus 1 into divided by n into n minus 1 is an unbiased estimator of p square. So இது என்ன population na? Binomial distribution. binomial. Yes, ma'am. So binomial distribution கான mean variance நமக்கு தெரியணும். E of x, variance of x, E of x, E of x, np, E of variance of x, npq. npq. E of x square
So NP அதுல இருந்து NPQ minus NP. NP cube plus N square P square. Yes, ma'am. Binomial distribution E of x is NP, E of x square is NPQ plus P square, sorry, N square P square. Variance of x is equal to NPQ. So you have to prove E of x into x minus 1 divided by n into n minus 1 Minus 1 equal to P square. square. So let left hand side E of x into x minus 1 divided by n into n minus 1, which is equal to, so multiply x square minus x divided by n square minus n, which is equal to, constant is 1 by n square minus n, E of x square minus E of x. So E of x square is NPQ plus N square P square minus NP. ஸோ இதில் என்ன காமனாக எடுக்கலாம் அப்படின்னா, என்ன காமனாக எடுத்து கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ என்ன காமனாக எடுத்து கேன்சல் பண்ணிட்டேன்னா PQ plus NP minus PQ P plus NP divided by n minus 1. So or PQ plus NP n square P square வரும் இல்லையா? n மட்டும்தான் காமனாக எடுத்திருக்கோம். ஸோ என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா P square. Therefore x into x minus 1 divided by n into n minus 1 is an unbiased estimator of P square. x1 comma next x1 x2 x3 are independent random variables having Poisson distribution with parameter lambda. x1 x2 x3 are independent random variables having Poisson distribution with parameter lambda. Show that x1 plus x2 plus x3 by 3 and and 5x1 plus 3x2 plus x3 by 9 or unbiased estimator of lambda or unbiased estimator of lambda.
போடுறியாமா? Yes, ma'am. லாம்டா வந்துட்டா. ஸோ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணுது? Expectation of x1 plus x2 plus x3 divided by 3. Yes, ma'am. Lambda வந்துருச்சு ma'am. வந்துருச்சா? Okay. So similarly for 5x1 plus 3x2 plus x3 by 9. Next sum வந்துருச்சு ma'am. 1 by lambda. Next, give an example to show that unbiased estimator is not unique. Give an example to show that unbiased estimator is not unique. So for Poisson distribution, we know that E of x equal to mu equal to lambda. And variance of x is equal to sigma Mu square is equal to lambda. E of x bar is equal to mu. Yes, sample mean is a unbiased estimator of population mean. So this is equal to lambda. Similarly, sample variance is an unbiased estimator of population variance, sigma square. This is nothing but variance lambda. Therefore, we are getting statistics x bar and s square. Both are unbiased for a single parameter lambda. Poisson distribution. That is x bar and s square both are unbiased estimator of lambda. Therefore, unbiased estimator is not unique. Ma'am, given example shows that unbiased estimator is not unique. It's not unique. So, நம்ம எடுத்துக்கிற example வந்து for Poisson distribution. Yes, ma'am. Therefore, unbiased estimator is not unique. Finished? Yes, ma'am. Next, if x1, x2, etc., xn is a random sample from a normal population, if x1, x2, etc., xn is a random sample from a normal population n of lambda comma 1, n of lambda comma 1. Show that 1 by n summation xi square I equal to 1 to n is an unbiased estimator of mu square plus 1. Show that 1 by n summation x square is an unbiased estimator of mu square plus 1. That means we have to show expectation of this is equal to mu square plus 1. So normal population is n of lambda comma 1. So our normal population is n of mu comma sigma square. Mu is equal to lambda. Here mu equal to lambda, sigma square equal to 1. Mu is nothing but E expectation of x. This is E of variance of
variance of x, or e of x square minus e of x the whole square. Because we are going to take expectation inside the summation, so e of xi square. So from this, e of 1 x plus 1 so plus here mu square. x means xi, x1 So to xn or random samples, xi square. So xi square, which is equal to 1 plus e of x, mu e of xi square. lambda. So 1 plus, sorry, mu. Mu or lambda? Lambda square. Lambda. So நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? We have to prove mu square plus 1. Mu and lambda both same. Same. So we are taking here mu square. Okay, next e of 1 by 1 n by n summation xi xi square வந்திருக்கனால n times of 1 plus mu square. n times of 1 plus mu square. Mu square. So 1 by n, that means summation I equal to 1 to n mu square plus 1. This meaning 1 by n mu square plus 1 mu square plus 1 etc. n times. Times. எப்படி வரும் அப்ப? ப்ராடக்ட்ல இருக்கு இல்லையா? So that is n into mu square plus 1. So which is equal to mu square plus 1. Mu square plus 1. Therefore 1 by n summation xi square is an unbiased estimator of mu square plus 1. Next, if T is an unbiased estimator of theta, capital T is an unbiased estimator of theta. Show that T square is not an unbiased estimator of theta square. T is an unbiased estimator of theta. Show that T square is not an unbiased estimator of theta square. And root T is also not an unbiased estimator of root theta. So இது எப்படி போடலாம்னா கொடுத்திருக்கிறது e of t equal to expectation of t is equal to theta. So e of t square is not an unbiased estimator of theta square. That is not equal to condition, and similarly for root t also. So first e of t square எடுத்துக்கலாம். So அதுக்கு நம்ம variance of t use பண்ண போறோம். That is e of t square minus e of t the whole square, which is equal to e of t square minus e of t is theta square, variance of t. So since variance is greater than 0, variance is always greater than 0, positive. Therefore e of t square minus theta square is greater than 0. Correct? Yes, that is e of t square is greater than theta square, which implies expectation of t square is not equal to t square. Theta square. Similarly for root t, variance of root t.
Therefore, t square and root t both are not unbiased estimator of theta square and root theta. Root. Yes, ma'am. Next, efficiency. Second one, efficiency. Next, definition. First definition, minimum variance unbiased estimator, MVUE. Minimum variance unbiased estimator. An estimator which has a lesser variance. An estimator which has a lesser variance is called a minimum variance unbiased estimator. The estimator which has a lesser variance is called a minimum variance unbiased estimator. Next, definition, best unbiased estimator. Best unbiased estimator. Among all unbiased estimator, comma, the one which Best linear unbiased estimator இல்ல best unbiased estimator ma'am? Best linear unbiased estimator இல்ல best estimator ma'am? Best unbiased estimator. Best unbiased estimator. Among all unbiased estimators, the one which has minimum variance is called the best unbiased estimator. Among all unbiased estimator, the one which has minimum variance is called the best unbiased estimator. Example, in a Poisson population, the parameter is lambda. In a Poisson population, the parameter is lambda. We know that the sample mean x bar is an unbiased estimator of lambda. We know that the sample mean x bar is an unbiased estimator of lambda. Bracket la E of x bar equal to lambda. And the sample variance S square is also an unbiased estimator of lambda. It's also an unbiased estimator of lambda. Bracket la, that is E of S square equal to lambda. So, when we have the several unbiased estimators of a single parameter, எழுதுறியாமா? Yes ma'am. So, when we have the several unbiased estimators of a single parameter, to decide this, we should give preferable the one with a smaller variance. We should give preferable the one with a smaller variance. We should give preferable the one with a smaller variance.
Next example, adile in a normal population, n of mu comma sigma square. In a normal population, n of mu comma sigma square also, n of mu comma sigma square also, comma, sample mean and sample median both are, sample mean and sample median both are an unbiased estimator of the parameter mu. Both are an unbiased estimator of the parameter mu. But sample mean has a smaller variance than sample median. But sample mean has a smaller variance than the sample median. Sample mean has smaller variance than sample median. Sample median. So sample mean could be a better estimator than a sample median. So sample mean could be a better estimator than a sample median for the parameter mu. For the parameter mu. Next, Kramer-Rao inequality. If theta cap is an unbiased estimator, if theta cap is an unbiased estimator of theta, then variance of theta must satisfy the following condition. Then variance of theta must satisfy the following condition. Ma'am, theta cap is unbiased estimate of theta, then variance of theta cap satisfy the following condition. must satisfy the following condition. Variance of theta cap is greater than or equal to 1 by n into E of dou by dou theta log f of x the whole square where 1 by n E of dou by dou theta log f of x. E குள்ள இருக்கிற அந்த dou by dou theta log f of x whole square. Where சொல்லவா? Yes, where f of x is the PDF of x, where f of x is the PDF of x and n is the sample size of the random sample, the above, where n is the sample size of the random sample, the above inequality is called the Kramer-Rao inequality. என்னன்றது வந்து சாம்பிள் பாப்புலேஷனோட சைஸ் தானே மேம்? என்னமா? என்னன்றது வந்து சாம்பிள் பாப்புலேஷனோட சைஸ் தானே மேம்? சாம்பிள் சைஸ் சாம்பிள்ஸ் ஆமா சாம்பிள் பாப்புலேஷனோட ரேண்டம் சாம்பிளோட சாம்பிள் சைஸ். இங்க வந்து என்னங்கிறது n is the sample size of the random sample. Note when we have several unbiased estimators, we have to choose the one which has the smaller variance. When we have several unbiased estimators,
We have to choose the one which has the smallest variance. We have to choose the one which has the smallest variance. To check whether the given unbiased estimator has smallest variance. To check whether the given unbiased estimator has smallest variance, that is it is a minimum variance unbiased estimator. That is, it is a minimum variance unbiased estimator. To check whether the given unbiased estimator has a smallest variance, that is, it is a minimum variance unbiased estimator, comma, we can use the Kramer-Rao inequality. We can use the Kramer-Rao inequality. We can use the Kramer-Rao inequality bracket la, that is equality condition in equation 1. That is equality condition in equation 1. Equality condition அங்கு greater than or equal to இருக்கு. So to find the minimum variance unbiased estimator, which is the smallest variance find பண்றதுக்கு, we are taking a equality condition. That is variance of theta cap is equal to 1 by n into e of expectation of that term. Dou by dou theta log of f of x whole square. Whole square. இந்த thetaங்கிறது parameter, theta capங்கிறது statistic. Statistic. So, variance of Kramer-Rao inequality first condition இருக்க வேண்டியது first theta cap is an unbiased estimator of theta 1 check பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் variance of theta cap find பண்ணணும். Next likelihood function. Likelihood function. Next definition, likelihood function. Capital L is the likelihood function of the random sample. Capital L is the likelihood function of the random sample x1, x2, etc. xn from the population. L is the likelihood function of the random sample x1, x2, etc. xn from the population. Then L is equal to or L of theta equal to or L of xi comma theta, all are same notation. Product of fi. So இது எப்படி எழுதலாமா இது? Product of fxi comma theta. fxi comma theta. That is L or L of theta anything. Next Rao-Blackwell theorem. Let capital X and Y be two random variables. Let capital X and Y be two random variables such that E of Y equal to mu and variance of Y is greater than 0, full stop, if E of
y given x is equal to phi of x, then E of phi of x is equal to mu, and variance of phi of x is equal to variance of phi of x is less than or equal to variance of y. So inga phi of x ங்கிறது E of y given x, or இது எப்படி எழுதலாம்னா E of y given x which is equal to mu. E of y given x என்ன வருமா? Ma'am, expectation of phi of x equal to mu. இங்க நான் கேக்குறது phi of xங்கிறதா என்ன நம்ம கொடுத்திருக்காங்க E of Mu. y given x. So நான் அதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். E of y given x which is equal to என்ன வருங்க? Mu. Means இதோடைய ரிசல்ட் வந்து E of y. E of y given as mu. Mu. So E of y given x is E of y then mu, and variance of Ma'am, E of expectation of y given x is equal to expectation of phi of x னு வராதா மேம்? என்னமா இதோட வேல்யூ தான phi of x. எஸ் மேம். தோ இருக்கு இல்லையா? அதான் மேம், அது எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் phi of x னு எழுத கூடாதா மேம்? அததான் நம்ம மாத்தி எழுதுறோம். இது ஒரு phi of x தான் நம்ம என்ன கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चन. E of y given x வந்து phi of x ன்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? சோ phi of x வச்சு நான் இந்த ரெண்டு இதுவும் எழுதி இருக்கேன் ரிசல்ட்டும். இப்போ இதுவே வேற மாதிரி எப்படி எழுதலாம்? நான் r போட்டு எழுதுறேன். அந்த phi of x பிளேஸ்ல என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கேன்? E of y given x. Expect x. இது ஒரு ரிசல்ட். E of y. E of x given y னா E of x. E of x. புரியுதா? சோ அத வச்சு நான் இந்த mu எப்படி வருதுன்றதை எழுதிருக்கேன். இந்த phi x பிளேஸ்ல நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கேன் இது E of y given x. ஓகே மேம். ஓகே மேம். Next, mean squared error MSE. If theta cap is an unbiased estimator of theta, then E of theta cap minus theta the whole square is an is the variance of theta cap. If theta cap is an unbiased estimator of theta, then E of theta cap minus theta the whole square is the variance of theta cap. Theta cap. Next, most efficient estimator. Most efficient estimator.
Let theta cap be an unbiased estimator of the parameter theta. Let theta cap be an unbiased estimator of the parameter theta, where theta is an unknown parameter of the population, where theta is an unknown parameter of a population with a distribution function f of x comma theta. Where theta is unknown parameter of Where theta is an unknown parameter of the population with distribution function f of x comma theta, then theta cap is called the most efficient estimator of theta. Then theta cap is called the most efficient estimator of theta if variance of theta cap is equal to 1 by n e of dou by dou theta of log of f of x comma theta the whole square. So most efficient estimator find பண்றதுக்கு equality condition, that is Kramer-Rao inequality, equality condition. So problems la நம்ம யூஸ் பண்ண போறது இதுதான். Variance of theta cap equal to 1 by n into expectation dou by dou theta log of f of x comma theta whole square. Here that unknown parameter is theta. So we have to differentiate with respect to that unknown parameter. parameter. Next, efficiency ratio. Efficiency ratio. Ma'am, a best unbiased estimator irundale the most efficient estimator dana ma'am. Best unbiased க்கு வந்து expect variance வந்து கம்மியா இருக்கணும் ma'am. minimum variance இல்லையா? Yes ma'am. ஆமா, minimum variance minimum variance இருக்கணும்னா Kramer-Rao inequality satisfy ஆகணும் அப்படிதானே ma'am? ஒரு நிமிஷமா. Actual variance, minimum variance. So Kramer-Rao inequality ல நம்ம ஃபைண்ட் பண்றது minimum variance இல்லையா? So minimum variance தான் நமக்கு வந்து வேணும் estimator. So best unbiased estimator. Correct mother. Separate result இல்ல, but அது correct. Okay, next வந்து efficiency ratio. Let theta cap be an unbiased estimator of theta. Let theta cap be an unbiased estimator of theta and also the most efficient estimator of theta. Also the most efficient estimator of theta and theta 1 cap be another unbiased estimator of theta. Theta 1 cap is another unbiased estimator of theta. So already theta cap is an unbiased estimator. So now another unbiased estimator, theta 1 cap. Theta 1 cap. As a measure of efficiency of theta 1 cap. As a
Measure of efficiency of theta 1 cap. Use the efficiency ratio. Use the efficiency ratio. That is E equal to variance of theta cap divided by variance of theta 1 cap. The value of E lies between 0 and 1. The value of E lies between 0 and 1. For the most efficient estimator, E equal to 1. For the most efficient estimator, E equal to 1. Problem. So இங்க E equal to ratio எழுதிருக்கலாம், efficiency ratio variance of theta cap divided by variance of theta 1 cap. Theta 1 cap. So அதுல எழுதிக்கோ, which is equal to E equal to, this is minimum variance divided by this is actual variance. That is minimum variance divided by actual variance. So we are finding minimum variance. Formula is variance of theta cap 1 by n into expectation இருக்கு இல்லையா? Yes, ma'am. Most efficient estimator formula. Ma'am, இப்போ வந்து variance of theta cap divided by variance of theta 1 cap போட்டு efficiency equal to 1 வந்துச்சுன்னா அப்ப ரெண்டுமே most efficient estimator தானே மேம்? Variance of theta variance of theta 1. E equal to 1 ன்னு வந்துச்சுன்னா theta cap ரெண்டு இது எஸ்டிமேட்டரும் மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் எஸ்டிமேட்டர் தானே மேம்? ஸோ இந்த ரேஷியோ நீ ஃபைன் பண்றதுக்கு வந்து ஈக்குவல் டு 1 ன்னு வந்துருச்சுன்னா நீ எந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஃபைன் பண்றியோ அது மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் தட் அன்னோன் பேராமீட்டர். theta cap theta 1 cap ரெண்டுமே மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் எஸ்டிமேட்டர். theta 1 x bar by n இல்லையா? சோ ரெண்டு ஈக்குவலா இருந்தா தானே மேம் 1 வரும். theta capம் theta 1 cap ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்தா தானே மேம் 1 வரும். ஆமாமா. ஆமா. சோ அப்ப வந்து ரெண்டுமே மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் எஸ்டிமேட்டர் தானே கேக்குறேன் மேம். ஆமா, வேரியன்ஸ் தான் வேற வேற எடுக்கிறோம் இல்லையா? சோ ஃபார்முலா தான் வேற வேற இதுக்கு. ஓகே, ஆக்சுவல் வேரியன்ஸ்ங்கிறது given பாப்புலேஷனை வச்சு நம்ம ஃபைன் பண்றது. மினிமம் வேரியன்ஸ்ங்கிறது வேரியன்ஸ் ஆஃப் theta capல இருந்து ஃபைன் பண்றது. ஓகே, ப்ராப்ளம் பாரு. let x1 x2 etc xn be a random sample drawn from the binomial population with the PMF P of R is equal to with the PMF P of R is equal to NCR P power R Q power n minus R. Show that x bar by n
is the most efficient estimator of the population parameter P. Show that x bar by n is the most efficient estimator of the population parameter P. So first வந்து unbiased estimator on ரெண்டு check பண்ணணும். Yes ma'am. இல்லையா அப்புறம் தான் நம்ம வந்து equal to p வருது. that means E of x bar by n equal to P இல்லையான்னு பார்க்கணும். Okay ma'am. So what is the mean and variance of the binomial distribution? NP, mean NP, variance NPQ. That is mean equal to mu equal to NP. இங்க வந்து nங்கிறது capital letterல கொடுத்திருக்காங்க. And variance is equal to sigma square equal to NPQ. Q. So how to check first? E of x bar by n is a unbiased estimator of P or not. இது already நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? So E P equal to P. E of x bar is NP. So that means P. Therefore, x bar is an unbiased estimator. Unbiased of P. Estimator of P. P. Okay, next. Variance of x bar by n கண்டுபிடிக்கணும். அது என்னது variance of x bar by n? Ma'am? Variance of x bar by n find பண்றோம் இல்லையா? Yes ma'am. அது என்ன நேம் அது? எதுக்காக find பண்றோம்? Most efficient estimator இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கிறதுக்காக ma'am. So இந்த variance வந்து நான் minimum variance இல்ல actual variance actual variance. Actual variance. Yes ma'am. Actual variance na variance of என்னது x bar by n which is equal to 1 by n square 1 by n square into npq, pq divided by n. variance of x bar என்னதுமா? Ma'am npq தானே ma'am. Expectation of x square minus expectation of x the whole square அப்படிக்கு. ஒரு நிமிஷம். இங்க நம்ம முன்னாடி எழுதியிருக்கோம் இல்லையா NPQ. Yes ma'am. வேரியன்ஸ் னு எழுதியிருக்கோம் இல்லையா? அதோட சிம்பல் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? Ma'am npq sigma square is equal to npq ma'am. Actually இங்க வேரியபிள் வந்து xr இல்லையா? So இது வந்து நம்ம எழுதிக்கிறது வந்து பாப்புலேஷன் மீன் பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸ். ஓகேவா? சோ இங்க நம்ம E of x bar சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் இல்லையா? இது வந்து சாம்பிள் மீன். சாம்பிள் மீனுக்கு நமக்கு என்னன்னு தெரியும்? பாப்புலேஷன் மீன். E of x bar is nothing but mu. சோ mu ஓட வேல்யூ என்னன்னு எழுதிருக்கோம்? NP. நெக்ஸ்ட் இங்க இது என்னது? variance of x bar இல்லையா? so x bar ங்கிறது sample mean. Sample yes ma'am.
இப்ப சாம்பிள் மீன்கான வேரியன்ஸ் ஆஃப் த சாம்பிள் மீன் என்னன்னு தெரியணும். இது வந்து என்னது வேரியன்ஸ் ஆஃப் த சாம்பிள் மீன். சாம்பிள் மீன். So mean of the sample mean is mu. Mean of the sample mean. Sample meanங்கிறது இங்க வந்து x bar. So mean of the sample mean is mu. Variance of the sample mean is equal to sigma square by n. ஞாபகம் இருக்கா? Z equal to என்னன்னு எழுதுவோம்? x bar minus mu divided by sigma square by n ன்னு எழுதுவோமா? Sigma by root என்ன? Sigma square divided by root n. இது என்னது இங்க டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறது? சாம்பிள்கான இது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். Root sig. Yes ma'am. Standard deviation. X bar minus mu will be divided by root of variance. Root of variance வரும் இல்லையா? sigma by root n. So இங்க x bar once நீ sample mean வரும்போது mean of the sample mean வந்து mu, variance of the sample mean வந்து sigma square by n. புரியுதாமா? Yes ma'am. அப்ப இங்க என்ன வரும் அப்படின்னா variance of the sample mean is sigma square by இங்க capital N. So இப்ப என்ன வரும்? n sigma square by n இல்லையா? Sorry, wait 1 minute. Sigma square by small n தான் இது. That is sigma square by n square into small n. இங்க sigma squareங்கிறது கொடுத்திருக்க question என்னன்னா npq divided by n square into small n. That is pq divided by nn. புரியுதா பாருது? இங்க random samples வந்து x1 x2 etc xn. So அதான் random sample. அதோட sample mean வந்து mu x bar, mean of the sample mean வந்து mu, variance of the sample mean வந்து sigma square by n. Yes ma'am. புரியுது. இது first நம்ம எப்படி எழுதுறோம்? xங்கற random variable, அதோட mean value என்னன்னு எழுதுறோம்? mu. அதோட variance value என்ன எழுதுறோம்? Variance of x is sigma square இல்லையா? So இது வந்து random variable x. நம்ம இப்ப என்ன எடுத்துறோம்? Samples. So x bar உடைய sample mean வந்து mu. இது நம்ம வந்து proof பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? Sample mean is unbiased estimator of population mean. Varianceங்கிறது variance of x barங்கிறது sigma square by sample variance வந்து sigma square by n. ஓகேவா? That is x1 x2 etc xn samples. குழப்பம் இல்லைல்ல? ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணது வந்து என்னன்னா variance of x bar by n equal to pq by nn. That is nothing but actual variance. Variance of x bar by capital N which is equal to pq by nn which is equal to actual variance. Next நம்ம find பண்ண போறது minimum variance. So minimum variance formula வந்து variance of formula என்னமா? Minimum variance of equal to theta cap is equal to so na minimum 1 by equal to 1 by n into e of dou by dou theta of f of log of f of x comma theta the whole square. So first நம்ம என்ன find பண்ணனும்? இந்த term find பண்ணனும் இல்லையா? So அதுக்கு f of x தெரியும். What is f of x? f of x வந்து ncr p power r q power n minus r.
So p power r ncr p power r q power n minus r இல்லையா? so இதுக்கு log எடுக்கணும். then we have to differentiate with respect to என்னது? dou by dou theta. dou by with respect to p. so unknown parameter we are finding p இல்லையா? P. so that is log p of r is equal to ப்ராடக்ட்ல இருக்க எல்லாமே இல்லையா? Yes, ma'am. so plusல வரும் log m plus log n plus log m that is log p power r ன்னு வருமா? இது எப்படி எழுதலாம்? r log p ன்னு எழுதலாமா? Yes, ma'am. or log p n minus r plus n minus r to log q. q வந்து நான் 1 minus p ன்னு எடுக்கிறேன். ஏன்னா yes, because we have to differentiate with respect to p. Mm. so dou by dou p of log p of r which is equal to no p term so 0 in this r by p plus 1 by n minus r divided by 1 minus p 1 minus p differentiate பண்ணா minus வரும். so அந்த minus சென்டர்ல எழுதுறேன். புரியுதா? Yes, ma'am. next we have to square this term. இல்லையா? log எடுத்தாச்சு, differentiate பண்ணியாச்சு. next the square term. so dou by dou p of log p of r the whole square which is equal to r by p minus n minus r divided by 1 minus p the whole square. or இதை வந்து நீ என்ன பண்ணலாம்? LCM எடுக்கலாம். LCM எடுத்துட்டு அப்புறம் ஸ்கொயர் பண்ணுமா இது? I see. so அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன வரும் அப்படின்னா 1 minus p into r. இந்த q னு மாத்திக்கோ. டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்காக நம்ம 1 minus p ன்னு போட்டோம். so qr minus pn minus pr divided by pq. pq. ரஃப் பண்ணிடுவா அதெல்லாம்? yes, ma'am. so next இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம்? p காமனா எடுக்க முடியுமா இல்ல q காமனா எடுக்க முடியுமா? இதுல இருந்து p காமனா எடுத்தா n minus r இதுல இருந்து Ma'am, r common எடுத்துட்டு p plus q is equal to 1 வந்துரும். p plus q வந்து 1 ன்னு வந்துரும் இல்லையா? எப்படி வருமா? மைனஸ்ல இருக்கு. மைனஸ் பிளஸ் ஆகுமோ? மைனஸ் yes, ma'am. மைனஸ் பிளஸ்ங்க இல்லையா? Yes, sir. so இப்போ r காமனா எடுத்தா p plus q. so r minus pn divided by pq. so இப்போ இத ஸ்கொயர் பண்ணினா r minus pn r square plus divided n by p square square minus 2r np. for this we have to take expectation e of dou by dou p of log p of r the whole square. that is e of so இத நான் எப்படி எழுதுறேன் அப்படினா e of x ஃபார்முலா என்ன? e of r தானே மேம்? e of r இங்க வந்து np. என்னமா? இல்ல e of r தானே மேம்? r எங்க இருக்குங்க? நான் கேக்குறது e of x ஃபார்முலா என்னது? x summation x into p of x இல்லையா? yes ma'am. so இங்க வந்து x ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல இருக்கு. so summation x பிளேஸ்ல என்ன இருக்கு? that means இங்க என்ன இருக்குன்னா first e of இதோட வேல்யூ வந்து r minus pn the whole square divided by pq. so which is equal to 1 by p square q square வெளியில எடுக்கிறேன். இங்க random variable வந்து என்ன வரும்னா r இல்லையா?
ஒரு நிமிஷம் இருமா வரேன். எங்கேயோ கன்ஃபியூஷன் ஆகுது. உன்னோட மினிமம் வேரியன்ஸ் ஃபார்முலா வந்து 1/n இன்டூன்னு இருக்கு இல்லையா, n இன்டூ இ ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லையா. எஸ் மேம். ஸோ இங்க வந்து ஸோ இந்த டினாமினேட்டர் டேர்ம் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் சரியா, n இன்டூ எக்ஸ்பெக்டேஷன் டேர்ம் எஸ் மேம். which is equal to n into summation dou by dou p log p of r the whole square into p of r வருமா. அம்மா ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணுமா, அதை வரேன். எஸ் மேம். நீ போட்டு ட்ரை பண்ணு. ஈயோட வேல்யூ 1 வருதான்னு பாரு. ஓகே. இல்ல ஒரு நாள் பெருக்கிறேன் ப்ளீஸ்.
Subhashini? Subhashini? Ma'am, n divided by pq வருது மேம். வந்துச்சா? nn by pq ன்னு வந்திருக்கா? எப்படி வந்துச்சு? மேம் அது எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் r minus np ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் மேம். a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab ஃபார்ம்ல. ஓகே. அது எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதோட டைரக்டா அது வந்து வேரியன்ஸ் தானே அது? இது வந்து இங்க என்ன இருக்குன்னா p of r இல்லையா? இதுல வந்து summation is for r only. So except r, remaining terms if you will take outside means constant p square q square summation r equal to 1 to n r minus pn the whole square into p of r. So this is again summation x square into p of x form. So இத மறுபடியும் எப்படி எழுதலாம்னா e of x square, e of r minus pn the whole square. எழுதலாமா? e of x square னா என்ன வரும்? summation x square into p of x. p of x. So இந்த ஃபார்ம்ல இருந்து மறுபடியும் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு மாத்தனைனா இது வந்து என்னதுன்னா வேரியன்ஸ் தானே இது? எஸ் மேம். புரியுதா? வேரியன்ஸோட இன்னொரு ஃபார்முலா இது தெரியுமா? x minus mu the whole square e of. இத சால்வ் பண்ணாதான் உனக்கு என்ன வரும்னா e of x square minus e of x the whole square என்ற ஃபார்முலா கிடைக்கும் வேரியன்ஸ்க்கு. இத தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வேரியன்ஸ் ஃபார்முலா இல்லையா? சுபாஷினி மேம் இருக்கியா? எஸ் மேம். So variance ஓட ஃபார்முலா இதான நம்ம யூஸ் பண்றோம் e of x square minus e of x the whole square. பட் இந்த ஃபார்முலா தான் மெயின் ஃபார்முலா. இதுல இருந்தா இந்த ஃபார்முலா நம்ம டெரைவ் பண்றோம். e of x minus mu the whole square. இங்க muங்கிறது அந்த மீன் வேல்யூ, மீன் ஆஃப் த ரேண்டம் வேரியபிள். இங்க மீன் ஆஃப் r என்ன வரும்? np தானே? np. சோ இது வேரியன்ஸ் தானே அப்ப. சோ வேரியன்ஸ் ஓட ஃபார்முலா என்ன? என்ன கொடுத்திருக்காங்க? வேரியன்ஸ் ஆஃப் r np npq. therefore pq pq cancel பண்ணினா nn by pq ன்னு வரும். pq. This is your minimum variance. So from this you have to find your what? Minimum variance வந்து என்னதுமா? 1 by ல வரும் இல்லையா? Yes ma'am. So அப்ப 1 by minimum variance is equal to 1 by nn by pq ன்னு வரும். That is pq by nn. நல்லது கரெக்ட்டா புரியுதா உனக்கு? எஸ் மேம். இது நாம ரெசிப்ரோக்கல் இருக்குது. ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்துர்க்கீங்க. ரெசிப்ரோக்கல் எழுதிருக்கா. நெக்ஸ்ட் வந்து ரேஷியோ எஃபிஷியன்சி ரேஷியோ E equal to என்ன variance of theta cap divided by variance of theta 1 cap. So minimum variance divided by actual variance. Actual variance. Minimum variance is PQ by NN divided by actual variance. So என்ன ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம்? actual variance என்ன? PQ divided by NN. சேர்ந்தா வரும் இல்லையா? சோ அப்ப கேன்சல் ஆயிட்டு 1 ன்னு உனக்கு வரும். 1 வந்துரும். Therefore E equal to 1. Therefore x bar by n is the most efficient estimator of P. X bar by n is the most efficient estimator of P. Madam.
Second sum, ma'am. சாரி மைக் ஆன் பண்ணவே இல்ல. கேக்குதா? Okay. Yes, ma'am. क्वेश्चन சொன்னனே எழுதலையா அப்ப? இது சரி, நான் வந்து PMF மட்டும் எழுதி இருக்கேன் மேம், போர்டு எழுதி போட்டதுல. let x question எழுதிக்கோ. Let x1 x2 etc xn be a random sample from the Poisson population. Be a random sample from the Poisson population with the PMF P of r equal to e power minus lambda lambda power r by r factorial. R factorial. Show that x bar is the most efficient estimator of lambda. X bar is the most efficient estimator of lambda. So first we have to write the mean and variance of the Poisson distribution. After that actual variance. After that minimum variance. Yes, ma'am. சரியா? வேரியன்ஸ் டிஃபர் ஆகுது. மூணு வேரியன்ஸ். வேரியன்ஸ் ஆஃப் த பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அப்புறம் வேரியன்ஸ் ஆஃப் த அந்த சாம்பிள்ஸ் த ஆக்சுவல் வேரியன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ்னா என்ன வரும்? மீன் ஈக்குவல் டு லாம்டா, வேரியன்ஸ் ஈக்குவல் டு லாம்டா. வேரியன்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவல் டு லாம்டா, ரெண்டுமே லாம்டா. நெக்ஸ்ட் ஆக்சுவல் வேரியன்ஸ்ங்கிறது ஆக்சுவல் வேரியன்ஸ் வந்து லாம்டா பை n. கரெக்ட். சிக்மா ஸ்கொயர் பை n இல்லையா? ஸோ லாம்டா பை n. நெக்ஸ்ட் மினிமம் வேரியன்ஸ். மினிமம் வேரியன்ஸ் வந்து ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் log of f of x, log of p of r So log p of r is nothing but என்ன வருமா? log p of r minus lambda log of log e minus lambda plus r log lambda the minus r minus c, ma'am. minus c ஆ? இல்ல மேம், இது கான்ஸ்டன்ட் இல்லடா c வரும். r factorial ஓகே. இங்க வந்து unknown parameter எது? lambda. So dou by dou lambda of log p of r is equal to -1 plus r by lambda இல்லையா? நெக்ஸ்ட் So -1 plus 1 by r divided by 1, r divided by lambda. அது போட்டு 0 then. Next 0 then, ma'am. நெக்ஸ்ட் 0. lambda இல்ல இல்லையா? அதுல நெக்ஸ்ட் வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணனும் இல்லையா? dou by dou lambda p of r whole square r minus lambda whole square divided by lambda square. So n into e of dou by lambda log p p of of r whole square, which is equal to n into expectation of lambda square r minus lambda square. One by lambda, ma'am. N by lambda. n by lambda. So இது most efficient
வேரியன்ஸ் என்னமா lambda இல்லையா? Yes ma'am. n by lambda. So this is inverse lambda by n ன்னு வரும் minimum variance. So minimum variance is 1 by n by lambda. That is lambda by n. N. So minimum variance is lambda by n. Actual variance also lambda by n Lambda by n. or equal to 1. X bar by n, sorry, x bar is the most efficient. Efficiency equal to 1. So x bar is the most efficient. Lambda. Most efficient estimator of lambda. Next, let x1, x2, etc. xn be a random sample of size n from the normal population n of mu comma sigma square, n of mu comma sigma square. Show that x bar is the most efficient estimator of mu. X bar is the most efficient estimator of mu. எனக்கு போட்ட ஆன்சர் சொல்றியா? Yes ma'am. இதுல எது unknown parameter? Mu ma'am. Mu. Okay. Mean of the normal population? Mean mu variance sigma square. Then actual variance? Actual sigma square by n. Okay. Okay. Next minimum variance find பண்ணு. Ma'am. சொல்லுங்க. Ma'am, log எடுக்கிறப்ப -2 into x minus mu divided by sigma minus log of sigma root 2 pi தானே ma'am? log எடுக்கும்போது again சொல்லு. -2 x minus mu divided by sigma -2 ஏன் வருது? -1/2 தானே? ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் பாப்புலேஷன் PDF என்ன? 1 by sigma root 2 pi e power -1/2 x minus mu by sigma the whole square. இதென்ன? சோ இப்ப log f of x எடுத்தீனா என்ன வரும்? ப்ராடக்ட்ல இருக்கு இல்லையா? சோ இது ஒரு டேர்ம், இது ஒரு டேர்ம். சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேர்முக்கு ப்ராடக்ட்ல இருக்கும்போது பிளஸ் வரும் நடுவுல, இந்த டேர்முக்கும் இந்த டேர்முக்கும். இது வந்து டிவிஷன்ல இருக்கு. log 1 வந்து 0 ஆயிடும், மைனஸ் log sigma root of 2 pi. ஓகேவா? Yes ma'am. பிளஸ் வரும். அடுத்த டேர்ம்ல log e கேன்சல் ஆயிட்டு என்ன ஒரு அப்பர் டேர்ம் மட்டும் அப்படியே வரும்.
அப்பர் டேர்ம்ல என்ன இருக்கு -1/2 x minus mu the whole square by sigma. Sigma square. புரியுதா? Yes, ma'am. Ma'am, minimum variance n. மினிமம் வேரியன்ஸ் வந்து என்னமா மினிமம் வேரியன்ஸ் என்ன n. என்ன டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணது என்ன வந்துச்சு டோ பை டோ மியூ தானே பண்ணேன். Yes, ma'am. என்ன வந்தது x minus mu by sigma square னு வந்ததா? ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 0 தானே. First term 0, ma'am. இது பவர்ல இருக்கிறது உள்ள கொண்டு வந்தா என்ன வரும் டோ பை டோ மியூ ஆஃப் log f of x is equal to -1/2 sigma square. இத வெளியில எடுத்துரு sigma square. So x minus mu the whole square இருக்கும். So 2 into x minus mu the whole power 1 into -1. That means minus minus plus 2 to cancel. So x minus mu by sigma square. இந்த term வந்திருக்கா? Yes, ma'am. வந்துச்சா? Yes, ma'am. அடுத்து என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எடுக்கணும் n இல்லையா? into expectation of எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம இதுல வந்து டைரக்டா எடுத்துடலாம். That means e of x minus mu by sigma square the whole square இல்லையா? So 1 by sigma power 4 ன்னு வருமா இது? Yes, ma'am. 1 by sigma power 4 into of x minus sigma mu the whole square. square ஆ? Sigma square. இது என்ன வரும்? வேரியன்ஸ். Sigma square. That is 1 by sigma square னு வரும். இங்க n into ன்னு வரும். So n by sigma square. n by sigma square. இது ஏன் நம்ம Minimum சமேஷன் போட்டு போடல? சமேஷன் x square into p of x ன்னு போடுவோம் இல்லையா? இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் x square ஃபார்ம். Yes, ma'am. இதுல ஏன் டைரக்டா நம்ம போட்டோம்? Ma'am, expectation of x minus mu whole square வந்து variance of x தானே ma'am? அது ஓகேமா? அந்த ப்ராப்ளம்ல நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு சமேஷன் போட்டு அதுக்கு அப்புறம் தானே வேரியன்ஸா மாத்தணும். லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல r minus lambda by lambda ன்னு வந்துச்சா? Yes, ma'am. r minus lambda by lambda the whole square into p Whole of square. r போட்டோமா? Hmm. So இதுல இது e of formula இல்லையா? e Yes, of the ma'am. whole square ன்னு வரும். இதுல நான் கேக்குறது ஏன் நம்ம வந்து இதுல டைரக்டா சமேஷன் போட்டிருக்கோம். இதே மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு r minus lambda by lambda the whole square ன்னு இருந்தது. வெளியில ஏன் எடுக்கல 1 by lambda square e of r minus lambda the whole square இப்படி எழுதலாம்ல? சமேஷன் போயிட்டு எதுக்கு இப்படி எழுதணும்னு கேக்குறேன். புரியுதா இல்லையா நான் கேக்குற क्वेश्चन?
புரியுது மேம். அது அந்த சம்ல வந்து சம்மேஷன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்பெக்டேஷன் எடுத்தோம், இங்கேயே எடுக்கலன்னு கேக்குறீங்க. சோ என்னன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் நமக்கு எதுக்கு எடுப்போம்னா ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எடுப்போம் இல்லையா? எஸ் மேம். இங்க ரேண்டம் வேரியபிள்ங்கிறது எஸ்டிமேட்டர். வாட் இஸ் தி எஸ்டிமேட்டர்? அன்னோன் பாராமீட்டர் லாம்டா. மியூ. லாம்டாங்கிறது நியூமரேட்டர்ல இருக்கு, டினாமினேட்டர்லயும் இருக்கு. நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டா இருந்தாதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல இருந்து இத வெளியில எடுக்க முடியும். எஸ் மேம். இல்லையா? இதுதான் அங்க ரேண்டம் வேரியபிள். சோ அப்ப என்ன பண்ண முடியாது, வெளியில எடுக்க முடியாது. அதனால e of x ஸ்கொயருக்கு சம்மேஷன் x ஸ்கொயர் into p of x. இப்போ இந்த சம்மேஷன் எதுக்குன்னா r க்கு தான் சம்மேஷன். இது சம்மேஷன் இஸ் ஃபார் r only. so in this lambda is constant. lambda வெளியில எடுத்துட்டு அப்புறம் மறுபடியும் e of ல மாத்துறோம். புரியுதா இல்லையா? இந்த சம்ல வந்து the denominator கான்ஸ்டன்ட்டா இல்லாதனால அப்படியே டைரக்டா அப்படியே வெளியில எடுத்துட்டு நியூமரேட்டருக்கு e of x minus mu the whole square ன்னு போட்டோம். எல்லாத்துக்குமே நம்ம சம்மேஷன் அப்ளை பண்ணதுக்கு அதான் ரீசன். உன்னுடைய ரேண்டம் வேரியபிள் வந்து நியூமரேட்டர்ல இருக்கும், டினாமினேட்டர்லயும் இருக்கும். ஓகேவா? டினாமினேட்டர் டேர்ம்ல இருந்து கான்ஸ்டன்ட் வெளியில எடுக்க முடியாது. அதனால சம்மேஷன் போட்டு x ஸ்கொயர் அப்புறம் சம்மேஷன் வந்து r க்கு மட்டும் தான் வரும். சோ ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் வெளியில எடுத்துட்டு அப்புறம் மறுபடியும் இத எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு மாத்துறோம். ஓகே. இந்த சம்ல வந்து mu by sigma ஸ்கொயர் இருக்கனால டைரக்டா எடுத்துக்கலாம். கான்ஸ்டன்ட் வந்து சிக்மா ஸ்கொயர்ங்க. டினாமினேட்டர்ல கான்ஸ்டன்ட் தான் இருக்கு. அப்ப டைரக்டாவே போட்டுறலாம் அது. நெக்ஸ்ட் கன்சிஸ்டன்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சிஸ்டன்ட் எஸ்டிமேட்டர். let f of x comma theta be the PDF. Let f of x comma theta be the PDF of a population involving a parameter theta. An estimated theta cap of theta is called a consistent estimator. An estimator theta cap of theta is called a consistent estimator if limit n tends to infinity p of modulus of theta cap minus theta greater than or equal to epsilon equal to 0. இது எங்கயா பார்த்த மாதிரி இருக்கா? மேம் ரியல்ல வரும் மேம். நேத்து கிளாஸ் மறந்துட்டியா? weak law of large numbers. இங்க தீட்டா கேப்ங்கிறது ஸ்டாட்டிஸ்டிக், தீட்டாங்கிறது பாராமீட்டர். அங்க வந்து ரேண்டம் வேரியபிள் மீன்னு வரும், எக்ஸ் மைனஸ் மியூன்னு வரும் இல்லையா? ரெண்டு ஃபார்ம்ல வருங்க. ஒன்னு வந்து கன்வர்ஜென்ஸ் இன் ப்ராபபிலிட்டி டு ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் ன்னு வரும். இன்னொன்னு கன்வர்ஜென்ஸ் இன் ப்ராபபிலிட்டி டு மியூ. மியூங்கிறது தான் வீக் லா ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர்ஸ். அதுல வந்து ஐஐடியா இருக்கணும், ஐஐடி கண்டிஷன் இருக்கணும். கன்வர்ஜென்ஸ் இன் ப்ராபபிலிட்டில ஐஐடி இருக்காது. ஓகே மேம். சோ இது எழுதிட்டியா? அது லிமிட் n tends to infinity p of modulus of theta cap. எழுதிட்டேன். That is statistics theta cap converges to 0 as n tends to infinity.
or limit n tends to infinity இதே less than or equal to வந்துச்சுன்னா equal to 1 ன்னு வரும். limit n tends to infinity p of modulus of theta n cap minus theta less than or equal to epsilon equal to 1. Note மேம் இது செபிஷேவ்ஸ் இன்இக்வாலிட்டி யூஸ் பண்ணியா மேம்? ஆமாம்மா. இங்க வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இங்க வந்து எக்ஸ் இருக்கு, இங்க எக்ஸ் பார் இருக்கு. ஸோ எக்ஸ் பார்க்கான வேரியன்ஸ் வந்து சிக்மா ஸ்கொயர் பை என்னு வரும். ஸோ அப்போ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ல இங்க என்ன வரும்னா சிக்மா ஸ்கொயர் பை என்னு வரும். As n tends to infinity, this term tends to 0. Therefore, limit n tends to infinity, p of value equal to 0.
அதுல எழுதிக்கோமா நோட்ல. The below two statements are not equivalent. The below two statements are not equivalent. மேம் இந்த 4 கண்டிஷன்ஸ் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தானே மேம்? என்னம்மா? அதான் நோட்ல எழுதிக்கோ. நோட்னு கொடுத்து எழுதிக்கோ. அதுல எழுதிக்கோ. Continuation. The below two statements are not equivalent. அதுல one வந்து unbiasedness is a statement. Unbiasedness is a statement about the expected value of the sampling distribution of the estimator. Unbiasedness is a statement about the expected value of the sampling distribution of the estimator. Expected value of the sampling distribution of the estimator. Next statement. Consistency is a statement about where the sampling distribution of the estimator is going. Quotation எழுதிக்கோ. Where the sampling distribution of the estimator is going as the sample size increases. Where the estimator of a sample. Where the sampling distribution of the estimator is going. Consistency is a statement about where the sampling distribution of the estimator is going as the sample size increases. So in unbiasedness case, so we are discussing about expected value of the sampling distribution of the estimator. In consistency, as the sample size increases, where the sampling distribution of the estimator is going. Next, if we have finite sample, use a consistent estimator. If we have finite sample, we should use a consistent estimator. Ma'am, முன்னாடி below two statements are not equivalent. S square ஓட ஃபார்முலா என்னமா நான் கொடுத்தேன் உனக்கு? S square sample variance.
x summation xi minus summation xi minus summation xi minus x bar. Summation xi minus x bar the whole square divided by n minus 1. அந்த ஃபார்முலா நான் எழுதல எழுதலையா? இல்ல மேம். இதாம்மா கொடுத்தேன் ஸ்டார்டிங்ல e of x square equal to sigma square னு போடுவோம் இல்லையா? Sample variance is an unbiased estimator of sigma square. Result ன்னு சொல்லி கொடுத்திருப்போம் பாரு ஃபர்ஸ்ட் இதுல. எஸ்டிமேஷன் டாபிக் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ரிசல்ட் இல்லன்னு சொல்லி. எழுதிருக்கோம். எழுதிருக்க இல்லையா?
chi-square distribution ஓட வேரியன்ஸ் என்னமா? டூ என்ன? 2n ma'am. Ma'am. Ma'am, s square is equal to summation xi minus x bar divided by n minus 1 தானே ma'am. And second formula s square is equal to summation xi divided by so இதுதான் உன்னோட s ஸ்கொயர் ஃபார்முலா. சரியா? சாம்பிள் வேரியன்ஸ். இங்க வந்து சப்போஸ் என்ன இருந்தா அதோட e of s ஸ்கொயர் என்ன வரும்ன்றது போட்டுருக்கு. ஓகே மேம். சரியா? ஃபார்முலா வந்து s ஸ்கொயருக்கு இதுதான். சப்போஸ் டினாமினேட்டர் n இருந்துச்சுன்னா அதோடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன வரும்ன்ற ரிசல்ட் இது. ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து சிக்மா ஸ்கொயரோட வேல்யூன்னு சொல்லுவோம். நான் இதை உனக்கு கன்ஃபார்மாக நான் சொல்கிறேன். சரியா? சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு திஸ் ஃபார்முலா, திஸ் இஸ் எஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு திஸ் ஃபார்முலா. Means denominator n means that is sigma square, denominator n minus 1 is that is sample variance. Sigma square na the population population variance equal to sample variance na summation xi minus x bar whole square divided by n. மேம் ரெண்டுமே கேபிட்டல் s ஸ்கொயர் தான் வரும் மேம். ஆமாம்மா, ரெண்டுமே கேபிட்டல் s ஸ்கொயர் தான். நான் உனக்கு இந்த ரிசல்ட்டை கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன். சரியா? s ஸ்கொயருக்கான ஃபார்முலா இதுதான். e of x square is an unbiased, s square is an unbiased estimate of sigma square. இது கரெக்ட் ரிசல்ட். ஸோ ஆக்சுவலி இதோடைய ஃபார்முலா வந்து சிக்மா ஸ்கொயர். பட் சில நோட்டு புக்ஸில் வந்து உனக்கு s ஸ்கொயர்னு கொடுத்து இந்த ரிசல்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? நான் இது உனக்கு வந்து ஏன்னா சில ப்ராப்ளமில் நம்ம வந்து e of s square, variance of s squareலாம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறன்றது கரெக்டாக தெரியணும். ஸோ இது புரியும் நினைக்கிறேன் உனக்கு. இந்த ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ரிசல்ட் வேர்னே இருக்கு. n minus 1 into s square by sigma square is the chi-square distribution with n minus 1 degrees of freedom. So that is ரெண்டுத்தோடைய வேரியன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இது n degrees of freedom க்கு 2n ன்னு வரும். n minus 1 n minus 1 க்கு 2 into n minus 1 from this variance of s square இது ஒன்று கிடைக்குது. ஓகே. அடுத்தது எழுதிக்கோ. அதிலே
இதெல்லாம் எப்படி நோட்னு போட்டு எழுதிக்கோ இல்ல ரிசல்ட்ஸ்னு போட்டு எழுதிக்கோ சரியா. அடுத்தது எழுதிக்கோ. an unbiased estimator um, unbiased 1 minute theta cap an unbiased estimator theta n cap theta suffix n cap of theta n cap of theta is consistent if limit n tends to infinity variance of theta n cap equal to 0. Limit n tends to infinity variance of theta n cap equal to 0. அதிலே எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோ. Let x1, x2, etc. xn be a random sample of size n. x1, x2, etc. xn be a random sample of size n from a population with mean mu and variance sigma square less than infinity. With mean mu and variance sigma square less than infinity. Show that x bar is equal to summation x by n is a consistent estimator of mu. X bar is equal to summation xi by n is a consistent estimator of mu. Summation xi by n. And variance sigma square. Inama? Sigma square less than infinity. Finite. That is variance is finite. Variance sigma square is less than infinity. So இப்போ ஒரு லாஸ்டா ரிசல்ட் கொடுத்த இல்லையா, an unbiased estimator theta n cap of theta is consistent if limit n tends to infinity variance of theta n cap equal to 0. So இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இது. We know that E of x bar is equal to mu. Variance of x bar is sigma square by n. And this is என்ன சொல்லிருக்காங்க ப்ரூஃப் பண்ணும். X bar is an unbiased consistent estimator of mu. என்னமா சொல்லிருக்காங்க. X bar is a consistent estimator of mu. இல்லையா? So we know that x bar is a unbiased estimator of mu. Yes, ma'am. So in the result padi variance of x bar is sigma square by n. As n tends to infinity variance of x bar is equal to 0. That is limit n tends to infinity variance of x bar equal to limit n tends to infinity sigma square by n equal to 0. So x bar is a consistent estimator of mu. So once if you know x bar is unbiased estimator of mu, that is theta cap is unbiased estimator of theta, then variance limit n tends to infinity variance is equal to 0 means that is consistent estimator. Yes, ma'am. Editha. எழுதிட்டியா? நெக்ஸ்ட் வந்து
ns square, show that ns square by n minus 1 is a consistent estimator of sigma square. ns square by n minus 1 is a consistent estimator of sigma square. Limit n tends to infinity, e of theta cap equal to theta. அது என்ன எதோட இது ரிசல்ட் என்னோட டெஃபினிஷன்? e of theta cap equal to unbiased estimator ma'am. லிமிட் வந்து அன்பயஸ்ட் இல்ல, வெறும் எக்ஸ்பெக்டட். லிமிட் வந்துச்சுன்னா asymptotically unbiased estimator இல்லையா? Yes ma'am. asymptotically unbiased estimator. Since ns square by n minus 1 is an unbiased estimator of sigma square, எப்படி unbiased சொல்றோமா? Ma'am, expectation of எக்ஸ்பெக்டேஷன் எடுத்து பாருதுக்கு ns square by n minus 1. So expectation எடுத்தீனா n by n minus 1 into e of s square. So இது e of s square வந்து n minus 1 by n into sigma square, which is equal to sigma square. So therefore ns square by n minus 1 is an unbiased estimator of sigma square. Sigma square. So if you know unbiased estimator of sigma square, and what is variance? Variance of this ns square by n minus 1 equal to some value வரும் இல்லையா? So அதுல as n tends to infinity கொடுத்தா என்ன வரும்? 0 வந்துச்சுன்னா consistent estimator. So இப்போதான் இது சால்வ் பண்ணோம் இல்லையா? Variance of n minus with n minus 1. மேம் இது chi square க்கு போடு மேம். அப்ப என்ன வரும்? மேம் n tends to infinity நால 0 வந்துரும்ல மேம். என்னமா? n tends to infinity வந்தாலே 0 வந்துருது மேம். வேரியன்ஸ் ஓட வேல்யூ என்ன ஃபர்ஸ்ட்? மேம் இது தனியா எடுக்க முடியாதா மேம்? n square divided by n minus 1 whole square அப்படினு. என்னமா? புரியல இதுவா? எஸ் மேம். அதான் n square by n minus 1 the whole square into variance of a square. Variance of a square என்னது? Sigma square. Variance of s square வந்து sigma square எப்படி? sigma square by n இல்லையா?
அந்த chi-square மேம் மேம் சொல்லுமா. அந்த chi-squareக்கான ரிசல்ட் எடுக்க முடியாதா மேம்? வேரியன்ஸ் ஆஃப் s-ஸ்கொயர் இதுல இருந்தா அதுல இருந்து எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்னா 2/n - 1. So that means n square by n minus 1 the whole square 2 sigma power 4 by n minus 1. So n square by n minus 1 the whole cube 2 sigma power 4. So n cube வெளியில எடுத்தீங்கன்னா n square cancel ஆயிட்டு 1 by n into 1 minus 1 by n the whole cube 2 sigma power 4. As n tends to infinity, this tends to 0. actually in the e of s square oda value n minus 1 by n into sigma square and variance of s square oda value 2 sigma power 4 by n minus 1. So இதெல்லாம் எந்த s square ஓடிய mean and variance na summation xi minus x bar the whole square divided by n க்கு புரியுதா? But actual formula is n minus 1 வரும். இதோட ஃபார்முலா சிக்மா ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம். நான் இதோட டிஃபரன்ஸ் நான் ஃபைண்ட் பண்ணி சொல்றேன் நானுக்கு. பட் இப்ப ஃபைண்ட் பண்ணிருக்க வேரியன்ஸ் ஆஃப் s ஸ்கொயரும் e ஆஃப் s ஸ்கொயர் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கிறது இந்த s ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவோட இது. புரியுதா? எஸ் மேம். Next, invariance property of consistent estimator. Invariance property of consistent estimator. If theta n is a consistent estimator of theta, if theta n is a consistent estimator of theta, then f of theta n is also a consistent estimator of theta. Then f of theta n is also a consistent estimator of theta. Sample இது question எழுதி எனக்கு send பண்ணுமா இது. Show that sample mean is a consistent estimator of the population mean. Show that sample mean is a consistent estimator of the population mean. Next, show that sample variance is a consistent estimator of the population variance. Sigma square. Show that sample variance is a consistent estimator of the population variance sigma square. n s square by n minus 1 கொடுத்துட்டலாமா? is a consistent estimator of sigma square. n s square by n minus 1 is a consistent estimator of sigma square. இப்பதானே போட்டோம்? Yes ma'am.
next some general methods to obtain estimators. Some general methods to obtain estimators. First one on the method of moments. Second, which is the oldest method of finding point estimators. The method of moment, which is the oldest method of finding point estimators. Second one, method of maximum likelihood. Method of maximum likelihood. Method of moments எழுதிக்கோ. If a population has r parameters, if a population has r parameters, the method of moments consists of solving the system of equations. The method of moments population has r moments. If a population has r parameters, if a population has r parameters, the method of moments consists of solving the system of equations. The method of moments consists of solving the system of equations m r dash equal to mu r dash. Method of moments, when population has r parameter, the method of moments consists of solving the system of equations m r dash equal to mu r dash comma r equal to 1 2 etc. k. where mu r dash is equal to e of x power r and m r dash is equal to summation xi power r by n. MR dash is the rth sample moment of a set of observations x1 x2 xn, x1 small x1 comma x2 etc. xn is the mean of their powers and it is denoted by MR dash. So about MR dash கொடுத்திருக்கா, mu r dash MR dash என்ன difference மா? ma'am mr dash வந்து mean ma'am summation xi r divided by n. இல்ல இது என்ன நேம்? mu r dash னா என்னது? rth moment இல்லையா? rth moment. MR dashங்கிறது rth sample moment. Okay ma'am. Ma'am, last and it is denoted by MR dash. அது எழுத தேவையில்லை, அத கொடுத்துட்டேன் நான். MR dash is the rth sample moment கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா ஆரம்பத்துல.
புரியுதா இல்லையா? எஸ் மேம் புரியுது. தியரிட்டிக்கல் மொமெண்ட்னு எழுதிக்கோ. தியரிட்டிக்கல் மொமெண்ட். First one on the theoretical moment. First one, E of x power r. E of x power r is the rth theoretical moment. Theoretical bracket la எழுதிக்கோ. rth moment தான் theoretical moment. Bracket la எழுதிக்கோ. Theoretical, that is rth moment only. E of x power r is the rth bracket la theoretical moment. Theoretical then moment, rth moment of the distribution about the origin. About the origin. Second, E of x minus mu whole power r. E of x minus mu whole power r is the rth theoretical moment of the distribution. About E of x minus mu whole power r is the rth theoretical moment of the distribution about the mean. X power r ங்கிறது about the origin, rth moment about the origin. X minus mu whole power r ங்கிறது rth moment about the mean. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது. எஸ் மேம். நெக்ஸ்ட் சாம்பிள் மொமெண்ட். இப்ப பார்த்தது rth moment or rth theoretical moment. Next sample moment. mr dash is equal to, அந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கோ, summation xi power r by n. புரியுதா? எஸ் மேம். Summation xi power r by n is the rth sample moment. Is the rth sample moment. Second one, second pointer. Same mr dash is equal to, அது about the origin ma, rth sample moment about the origin. This mr dash is the rth sample moment about the mean. Summation xi minus x bar whole power n divided by n. Summation xi power r by n ங்கிறது about the origin. Summation xi minus x bar whole power r by n ங்கிறது about the mean. Note, the basic idea of the method of moments is, the basic idea of the method of moment is, first one, equate the first sample moment, equate the first sample moment about the origin, equate the first sample moment about the origin first sample moment about the origin எழுதிருக்க இல்லையா bracketல, that is m1 dash is equal to summation xi by n, which is equal to x bar. Equate the first sample moment about the origin, இந்த bracketல எழுதிட்டு, to the first theoretical moment about the origin.
Equate the first sample moment about the origin to the first theoretical moment about the origin. Theoretical moment about the origin bracket la, that is E of x nu eludiko. E of x is equal to mu 1 dash. புரியுதா? Yes, ma'am. Next second pointer. Equate the second sample moment about the mean. Equate the second sample moment about the mean. That is bracket la enna varuma? M2 dash is equal to M2 dash is equal to summation xi minus x bar minus the mu whole square divided by R n. divided by N. Equate the second sample moment about the mean bracket m2 dash value to the second theoretical moment about the mean. Ma'am, எழுதிட்டேன் ma'am. Question எழுதிக்கோ. Let x1, x2, etc. xn be a random sample of size n. Let x1, x2, etc. xn be a random sample of size n from a Poisson population with parameter lambda. From a Poisson population with parameter lambda. Obtain the estimator of lambda by the method of moments. Obtain the estimator of lambda by the method of moments. So Poisson population is so எப்ப first sample moment second sample moment யூஸ் பண்ணோம்னா two parameters இருந்தா two sample யூஸ் பண்ணும் first and second sample equate பண்ணும் அந்த கான்செப்ட் படி Okay ma'am. one sample one parameter இருந்தா first sample rth sample moment and rth moment அது ரெண்டுத்தையும் equate பண்ணும் so rth momentங்கிறது என்னதுன்னா first rth momentங்கிறது mean value Mean value. So mean of the Poisson distribution is Lambda. Lambda. Next M1 dash. M1 dash. M1 dash is equal to summation x by n, that is x bar. X So bar. mu1 dash is equal to m1 dash. Equate the first sample moment equal to the rth moment. So lambda equal to x bar. So by the method of moments, estimator of lambda is x bar. புரியுதா? Ma'am, இப்போ two parameters normal distribution mu and sigma square. So அப்ப வந்து second case யூஸ் பண்ணனுமா ma'am? mu2 dash equal to m2 dash. M2 dash.
mu1 dash equal to m1 dash. அது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணி கரஸ்பாண்டிங் and sigma square ஓட எஸ்டிமேட்டர் ஃபைண்ட் பண்ணும். மேம் mu2 m2 டேஷ்க்கும் x பார் தானே மேம்? எப்படி x பார் வரும்? சம்மேஷன் xi ஸ்கொயர் பை n தானே வரும் அது. ஓகே மேம். ஓகே. Obtain the estimator of a parameter p. Obtain the estimator of the parameter p of the binomial population using the method of moments. இதெல்லாம் நீ ட்ரை பண்ணு சரியா? நெக்ஸ்ட் for exponential distribution with parameter lambda means obtain the estimator of the parameter lambda of the exponential distribution, exponential population using the method of moments. மேம் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்றப்ப எல்லாத்துக்குமே அதோட மீன் தானே மேம் வரும்? ஆமாம், அதோட கரஸ்பாண்டிங் மீன் வேல்யூ தான் வரும். அந்த சமேஷன் xi by n இருக்கு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்ட் ரெண்டுத்துக்குமே மீன் தானே, அது x பார்னு வரும். சாம்பிள் மொமெண்ட் கம்பல்சரி மீன் ஆஃப் த கரஸ்பாண்டிங் பாப்புலேஷன். ஃபர்ஸ்ட் இது x பார் ஈக்குவல் டு np வரும். அப்புறமா இதுக்கு வந்து x பார் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 பை லாம்டா. லாம்டாவோட எஸ்டிமேட்டர் வந்து 1 by x bar. Obtain the estimators of mu and sigma square for the normal population. So obtain the by the method of moments. Obtain the estimate. இதுக்கு வந்து m2 dash அப்புறமா mu2 dash எடுக்கணும்ல மேம்? ஆமாமா. இது வரைக்கும் இருக்கட்டுமா, நாளைக்கு பார்க்கலாம் சரியா? இது the estimators மட்டும் நீ ஃபைண்ட் பண்ணி வை. அந்த நார்மல் பாப்புலேஷன் இப்ப கொடுத்தது எனக்கு போட்டு சென்ட் பண்ணு. இன்னொன்னு வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்ட் எஸ்டிமேட்டர் கொடுத்த இல்லையா, ns ஸ்கொயர் பை n minus 1, அது சொல்லிட்டேன். இன்னொன்னு இதை சொன்னேனே, சாம்பிள் வேரியன்ஸ் இஸ் a consistent estimator of population variance. ரெண்டு சம் கொடுத்தீங்க. so that sample mean is a consistent estimation of population mean. அப்புறமா sample variance is the consistent estimator of population variance. மேம் இதுக்கு வந்து என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல எடுத்துக்கலாமா மேம்? எதுக்குமா? இதுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எதுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணல மேம் ரெண்டு சம்க்கும். எதுக்கு கன்சிஸ்டன்ட்ல சொல்றியா? இன்வேரியன்ஸ் ஆஸ் மேம். என்னம்மா எதுக்கு சொல்ற? இப்ப கொடுத்தீங்களா மேம் ஒரு சம், அதுக்கு நார்மல் பாப்புலேஷன் கொடுத்தனே. இதுக்கு மெத்தட் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் தானே? மெத்தட் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் இல்ல மேம், கன்சிஸ்டன்ட் எஸ்டிமேட்டரா? எஸ் மேம். ஆக்சுவலி அது எப்படி போடணும் அப்படின்னா, கன்சிஸ்டன்ட் எஸ்டிமேட்டருக்கு வந்து நான் அந்த வேரியன்ஸ் அந்த மெத்தட் ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, அன்பயஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர். இன்னொன்று வந்து கிவன் டெஃபினிஷன் என்ன இருக்குன்னா, லிமிட் n tends to infinity p of modulus of x bar minus mu x bar minus mu greater than epsilon equal to 0. So equal to 0, limit as n tends to infinity equal to 0 unchna, that is consistent estimator. Okay. So idu nee find pannum first இல்லையா? So இதோட ஃபார்முலா வந்து x bar minus mu greater than epsilon which is less than or equal to variance sigma by square, sigma square divided by n epsilon. E of x bar minus mu the whole square divided by epsilon square. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணு. இத வேரியன்ஸ் தான் இது இல்லையா? வேரியன்ஸ் பை epsilon square. இதுக்கு வந்து இப்ப क्वेश्चनல சாம்பிள் வேரியன்ஸ் அண்ட் பாப்புலேஷன் வேரியன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா,
Yes, ma'am. கொடுத்திருக்காங்க sample mean and population mean அப்புறம் sample variance population variance. சப்போஸ் sample mean எடுத்தீங்கன்னா சேம் x bar minus mu ன்னு வரும், இங்க x bar minus mu ன்னு வரும் இல்லையா? So this is nothing but variance of x bar. Yes, ma'am. Which is less than or equal to variance of x bar is sigma square by n epsilon By square. As n tends Yes. to infinity, this tends to 0. Tends to Therefore, 0. sample mean to consistent of estimator of sample population. variance is variance தான மேம் இது? இது வந்து mean. Sample mean x bar. Sample variance na s square. Sample variance is a consistent estimator of population variance na s square minus sigma square greater than epsilon. இதுக்கு find பண்ணும். Okay ma'am. Less than or equal to e of s square minus sigma square whole square divided by like இத solve பண்ணி as n tends to infinity போட்டு equal to 0 வருதுன்னு சொல்லணும். Okay. 3 ட்ரை பண்ண வரலன்னா நான் சொல்றேன் நான். ஓகேவா? Okay ma'am. சரிம்மா. Thank you ma'am. ஓகேம்மா.